Like we previously said in the intro, some of the audio for some of the clips got messed up, but for this part right here, he's just explaining to us what we're going to be doing. We're going to be going to the out to the farm, pick some blueberries to make the blueberry cake. Then we're going to go to the little petting zoo area, and then afterwards we're going to eat some blueberry ice cream. Right here, he was telling us about the 3 different types of blueberries. He'll say it again once we're actually out there, but he's just kind of giving like a brief rundown. It was all in Korean, so we couldn't understand it anyway, but we just kind of got the context clues for the most part. And I'm just going to play some little music in the background for What? Yeah. Picked up. Yeah. Blueberries? No. Other berries? Yes. Other berries? Yeah. Like what? Strawberries? Blackberries, blueberries, You just said you didn't. blackberries, wild berries, strawberries, raspberries. Huh. I mean, they got a bunch of stuff like that in Ohio. Yeah. 자, 앞쪽에 있는 친구들은 조금 빨리 이렇게 나오는 친구들이고요. 이쪽에 있는 친구들이 이제 늦게 나오는 친구들이에요. 그래서 우리 친구들이 한번 이렇게 우리 친구들도 반이 다양하게 있죠. 우리 친구는 무슨 반이에요? 1학년 4반. 1학년. 오, 그래요? 그래서 이런 것처럼 우리 친구들이 이제 친구들이 이렇게 다양한 반이 있는 것처럼 블루베리는 100반이 넘게 있어요. 그래서 오늘은 3가지 블루베리, 3 블루베리 테이스팅. 예, 이렇게 이제 블루베리를 한번 맛을 한번 보실 건데요. 이쪽에 있는 친구의 이름은 레가시, 네임 레가시. 이렇게 원 테이스팅. 이렇게 블루베리는 맛있게 먹는 법이 이렇게 이제 열매를 3알 정도 이게 한 송이가 다 같이 열매가 익지가 않거든요. 그래서 3개씩 이렇게 해서 한 번에 이렇게 드셔주시는 게 평균적인 맛을 보실 수가 있어요. 예, 이렇게 한번 첫 번째 블루베리 한번 맛 한번 봐주시면 되겠습니다. 네, 아직은 쏘아가는 게 아니라 맛 한번 보시면 되겠습니다. 이건 예. 네. 오가닉. 오가닉인가? 잘 골랐네. 아이머니 거의. 엄마도 먹어보자. 맛있어? 3개 중에 먹으면 맛있겠습니다. 2개 아니야? 아, 2개 안에 먹었어? 엄마 좋아요. 2개 안에 먹을래? 내 2개 아니면 먹었는데. 이렇게 이제 맛을 봤으면은 우리 이번에 맛있다. 조금 더 이제 신맛이 있는 산미가 조금 더 있는 친구를 한번 맛보도록 하겠습니다. 얘가 리거스래. Good. Oh, these are good. Those are sweet. Yeah, it's okay. 이쪽에 있는 거 3, 2. 네, 이것도 한번 맛 한번 보시면 되는데요. 이 친구는 이름이 되게 예뻐요. 네임 오로라. 오로라. 예, 오로라. 예, eat. Oh, okay. 오케이. 두 번째 품종이라 가지고 이것도 똑같이 3개 이렇게 따서 드시면 되겠습니다. 달콤해. 네, 새콤해요. 하나, 달콤. 그다음에 하나 더. 네. 좋습니다. 자, 이번에는 마지막 친구 한번 맛보러 갈게요.
많이 있다. Oh, I didn't even notice that spider right there. 나는 달콤한 거 맛이야. 나도. 라스트 블루베리. very very special. 뭐라고 해야 될까? 혹시 영어 할 줄 아시는 분? 예. 핑크 블루베리. 요렇게 이 친구도 요렇게 이제 따가지고 마지막 이제 되게 특별한 친구예요. 시중에서는 절대로 볼 수 없는 그런 품종인데요. 한번 요렇게 이 친구도 따서 맛을 보시면 되겠습니다. 블루베리를 이 친구도 한번 먹어볼까? 저희가 지금은 맛을 보는 그런 시간을 가지고 있습니다. 예. trouble. 예, 안녕하세요. 우리 친구들의 지금 취향을 알아보는 시간을 가지고 있었거든요. 한번 이 친구 한번 드셔보시고 이 친구 한번 맛 한번 보시죠. 이거 핑크 블루베리. 정확하게는 핑크 레모네이드라고 해요. 핑크 레몬. 예. three blueberry name, 핑크 레모네이드. 자, 그 블루베리도 맛보고 이 블루베리도 한번 맛봐주시면 되겠습니다. That's good too. That's good. 네. 네? 네. 저희가 이제 이렇게 이제 세 가지 블루베리를 한번 맛을 봤는데요. 이번에는 우리 친구들이 이제 나는 이 블루베리가 조금 더 기억에 남아요 했던 친구를 이제 여기에 수확을 해주시면 되는데 반드시 이제 뚜껑이 닫힐 수 있도록 이렇게 이제 수확을 해주시면 되겠습니다. 자, 그러면은 한번 시작 한번 해보도록 하겠습니다. 이제 피킹. Okay. 예. I like blueberry. 1, 2, 3. Oh, okay. I'm like. Okay. Picking. 예. Oh, which ones? Pick one Let's kind go. of blueberry. Which ones you want to pick? 혹시 영어 할 줄 아시는 분 계신가요? Just like this one has more bigger ones. Oh, yeah. Yeah. 예, 레가시. 아마 산미가 없고 조금 단맛이 강한 약간 이제 그런 친구였고요. 이거 담아볼까? 여기 맞다. 담았는데 제가 가지고 있었는데요. 아이고야. I can't open it. Oh, there we go. 담아줘. So what, you want me to put in here? Yeah, there's a big old cluster right there in the middle. Where? Right there in the middle. 여기 안에도 어. 있는데 깨가 벌레가 많아. 자, 연우 아빠가 통 들어줄게. 우와. 이거 땄다 엄마. 진짜? 이거 어때? 너도 지금 먹고 있어. 근데 뭐 지금 먹는 시간 아니고 여기 담는 시간. 이따가 끝나고 난 다음에는 제 옵션 체험에서 자유롭게 따서 드시는 시간이 있어서요. 지금 Try not to get the stem. 조금 이제 집중을 해주시면 감사하겠습니다. 빨간 거 딸 거야? Ittaga right here? Oh, no. 알았어. 여기랑. 여기 먼저 담아 달래, 연우야. 먹는 시간은 따로 있대. You barely got anything in there. You're good. Just pick them. Pick them. Pick some. 그거 따면 되겠다. 이제 우리 가득 찬 거 같은데. Oh, shit. 우리 친구도 이렇게 따가지고 원큰이 지금 다 우리 이따가 이거 많이 따가라 주게. 큰 거는 따면 먹어야 돼. 원큰 거는 You're not even getting half of them in there. Yeah, yeah. That's a lot of big ones. That's what I'm saying. 교수님이 이거 모아서 가야 돼서 우리 이따가 조금 참았다가 I just saw spiders and I'm scared. 우리가 Oh, you're good. 이 따로 먹으러 오자. Yes, Mama, I see you. 교수님이랑 저희가 다 먹어버리고 I'm just dropping blueberries all over. I know. It's okay. These ones are the bitter ones, aren't they? No, these are good. Oh, these are the sweet ones?
The other ones were towards the beginning, I believe. 땄는데 저쪽은 이제 못 가지. I think we're good. 이래밖에 빠져나가지. 거미줄이 Her face. Doesn't look very interested. Hold her next to the blueberries. She just looks so unentertained. She doesn't care. It's okay. She doesn't really care about the blueberries. She doesn't really care. Yeah, stop messing with your arm because you can tell it's getting infected. 그러면은 수학을 이제 다 끝내신 분들께서는 이제 체험장으로 안내 좀 부탁드리겠습니다. 그냥 빨리 따야 되나 봐. 네, 저희가 이제 케이크를 만드는 과정으로 아무래도 이제 넘어가야 돼서 나와봐요. 선생님이 혹시나 이제 절단 친구가 있으면 조금 도와줄게요. 우와. 연우도 Is it heavy for you? 따볼래? 친구가 걸리지 케이크인데. I can take her back again. I tater tots. 연우 아빠는 블루베리 너무 처음 봐. 네. 그러면 제가 자리 일어나서 오겠습니다. 성질 블루베리 많아? 죄송합니다. 제가 농업인 기준이라. 성지 블루베리가 많아요? 전국에서 세 번째로 많습니다. 진짜? 통계적으로는요. 예. 한 번도 못 봤는데? 자, 그럼 이제 뚜껑 닫아주시고. 연우. 예. She put let's thing in go. it. The thing pinched me. 아마 제가 확실하게 생각하기에 I don't know how it took them so long to pick up. The spiders are here. We picked it. Well, I did it. Cause you just gotta like roll them off the stem. Even though I dropped half of them, I still got pretty quickly. It took 2 seconds. I'd had the GoPro going this whole time too, so you could see everything. Gosh, this making the stuff part's gonna be hard, because, yeah. Because you can't understand. Yeah. Pretty much. That's some big blueberries. Yeah. So they, like, never messaged you back about, like, in English? No. No. Remember, well, I told you, like, one of the guys on the Facebook page helped me make the reservation and stuff, because it was, yeah. Maybe it just shows, maybe during the week there's more people, so there's somebody here who speaks English. Because he said there's somebody here that speaks English, but maybe because it's a weekend, there's not really anybody. Don't drop them, kid. Or just lick them. But yeah, she opened them. They're actually good. But yeah, she opened them and it like pinched me right in my neck. You better not pinch yourself, bro. Well, she can't open them, but she's holding it.
Because she was pulling them off my neck and they opened up. He was punching my neck. 이번에는 그 피킹 블루베리 케이크. Yeah. 예, 케이크 타임. 왜? 고양이가 물고기 잡으러 갔나 보다. 캣이 피시 타임. 물 우리 앞쪽에 있어요. 형님 준비해놨어요. Oh, yes. Here's another part where the audio basically just gave out on us and you can't hear anything at all. So basically, as you guys talking to us, showing us what to do and stuff, we're just going to watch Abby make this cake. I'm just going to sit right next to her and just basically watch from the background. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away.
as you fade away. As you fade away. No, there's a baby dollar behind you. Oh! 친구들 한 2마리 정도 왔어요. No? It's 엄청 잘 먹는데, 양? No, it's just ridiculous. 다 구경하러 왔습니다. 맛있나? See, it wasn't that bad that time. 아니 여기다 안 줘. 절대로 안 줘. 그냥 사람으로 따지면은 우리 친구들한테 간절히 디저트 같은. Even though you can't hear us talking about the ice cream, we were talking about how the ice cream is actually really good, honestly, because they use the fresh blueberries from the farm and they just like make their own ice cream there, so it's really good. I was kind of hoping that we got to make it ourselves, but I mean, I can't complain too much because it was still pretty good overall. But this pretty much just wrapped up the whole tour because we decided to pay at the very end, which was like 50,000 won for the blueberry picking, the ice cream, and the cake and everything. So 50,000 won is like $38 US dollars. And pretty much once we wrapped it up, we got like some complimentary blueberries, but he gave us the option of like go out and pick some more for and just pay for it by weight. But we were just like, we're good. We don't need more blueberries because Abby doesn't really eat blueberries like that. And I'll eat some, but I'm not gonna eat a whole bunch of them. So that was pretty much in the tour.